if you're present in the Creo moment que si estás presente en el momento and you have the desire to y give, tienes el deseo de dar, there's always opportunities, no? siempre hay oportunidades. They're always presenting Siempre themselves. se presentan. And it's when there's the quickest no, Y es cuando está el no más rápido, you need to give. es que ahí tienes que dar. You have to exercise that Tienes muscle que ejercitar ese músculo until it becomes natural. hasta que se transforma en algo natural. But the way to do that's just to be present. Pero la forma de hacer eso es solo estando Because presentes. there's always opportunities to Porque give. siempre hay oportunidades There's para always dar. reasons to create change. Siempre hay razones para crear cambio. Opportunities Oportunidades where you can be more, en las que puedes where you ser can más, give en las more, que puedes dar where you más, can care more. en las que te puedes ocupar más. They're always there. Siempre están ahí. In the house, En la casa, outside in society, fuera de la sociedad, walking through the park. caminando por el parque. There's always an opportunity Siempre hay oportunidades to do something de hacer algo that improves. que mejore. Always look for that. Siempre busquen eso. What can I do? ¿Qué puedo hacer? What can I give? ¿Qué puedo dar? Can I pick up a paper bag? ¿Puedo levantar una bolsa de papel? Can I give to someone in the street? ¿Puedo darle a alguien en la calle? Can I say yes to a friend? ¿Puedo decirle sí a un amigo? There's always opportunities. Siempre hay oportunidades. But it has to come from here, Pero no? tienen que venir desde el corazón. It has to come from here. Tienen que venir desde el corazón. That's what's important. Eso es lo más importante. Opportunities to give. Oportunidades para dar. And you see, Y vas a ver it costs nothing to give. que no cuesta nada dar. Nothing. Nada. There's always a chance to give. Siempre hay una oportunidad para dar. Hola, Isha. Hey, Isha. Mi pregunta es, quiero saber My cuál es la question is, diferencia which one is the difference? o cómo puedo ser líder Or sin how querer can I controlar. be a leader without wanting to control? You know, a leader inspires Un líder inspira through their own a actions. través de sus propias It's not acciones. through their rigidity. No es a través de su rigidez, It's what you're giving sino tiene que ver con And lo what que you're estás dando demonstrating. y lo que estás demostrando that inspires people. que inspira a las personas. So you have to focus on a higher point. Así que tienes que enfocarte en un punto más elevado. Obviously, Obviamente, if you're in charge, you have to put things in si order. estás tú a cargo, tienes que poner las cosas en And you orden have to y delegate. tienes que delegar. And you have to inspire the people you Y delegate. tienes que inspirar a aquellas personas a quienes le delegas. You know, I'm very blessed Yo soy muy bendecida because I'm with a group of people porque yo estoy con un grupo de gente that want my que consciousness, quiere mi conciencia, that want que enlightenment, quiere la iluminación, that want their que quiere consciousness. su propia So conciencia. they're always inspiring themselves. Así que están siempre inspirándose a sí But mismos. I have to be integral. Pero tengo que ser íntegra. It's not that I control them all. No es que los controlo a todos, I inspire them. yo los inspiro. And it has to come from there. Eso tiene que venir de ellos. So that's what you have to do. Entonces eso mismo tienes que Or else hacer you tú. become like a nagging parent. Porque si no te transformas en una madre protestona, You know, and then cargosa, they start doing this. y después empiezan a hacer esto. You have to inspire Tienes que inspirarlos through your own actions. a través de tus propias acciones. Hmm? Hola, Isha. Hi, Isha. En estos días he estado tocando In these days, I had been moving mi niña interior my inner girl, my childhood. y quisiera saber si And I want to know if sanando la niña interior healing that estoy child sanando part, el estrés raíz. I can healing the root stress. All of the root stresses come from childhood. Todos los estrés raíces vienen de esa infancia. And that's the whole focus of the Y system. ese es el foco del sistema. Because we create a base Porque creamos una base and we keep building on y top of it. seguimos construyendo sobre esa, But it has a big crack. pero tiene una gran rajadura. And the crack's called fear. Y esa rajadura se llama The miedo. belief Los system sistemas de that I'm not creencias good enough. de que no soy suficientemente That buena. my unique essence isn't good De que enough. mi esencia tan única no es suficientemente buena. So we have to go back to the Así que foundation hay que volver a esos cimientos, and esa heal base, that y sanar eso. with love. Con amor. So it's unified. Así está unificado. That's what we call this Por unification. eso llamamos a esto unificación. We're unifying Nos estamos with our unificando, authentic uniendo selves. con nuestro ser auténtico. We're unifying Nos estamos unificando with our divinity, con nuestra divinidad, that unconditional love con ese amor incondicional that we
came with. con el que vinimos. We were always that. Siempre somos eso. But we lose that Pero connection perdemos esa conexión and we start looking y externally. empezamos a buscar en lo externo. So that's the whole essence of the system. Entonces, eso justo es la esencia completa de este sistema. And that's why it's so Y por important eso siempre digo, es tan importante is to go in. ir hacia adentro. The only way to heal La única manera de sanar is go in. es yendo hacia adentro. And everything that it Y provokes todo aquello que se ha provocado is a va a consequence ser consecuencia of that healing. de esa sanación. And so we let that go. Así podemos dejar ir eso. But yes, it's for that. Pero sí, es para eso justamente, Completely. completamente. Hola Isha, Hi, Isha. quiero darte las gracias I want to give you por thanks ser mi guía espiritual. for being my spiritual guide. Yay! Sí, increíble. Incredible. Ayer fue mi cumpleaños Yesterday y was my birthday. Los últimos 3 años lo he pasado acá. In the last 3 years, I passed it here, and it's incredible. Gracias. Qué bueno. Mi pregunta es, My ¿cómo question puedo is, how can I transformar la confianza que sigo poniendo transform the trust en todo lo that I put exterior in all the external things en una confianza más interna? in a more internal trust? Porque es esto lo que Because it's this what I want more of. You just have to trust yourself. Solo tienes que confiar más en ti. That's all you can do. Es lo único que puedes And give hacer. from that Y dar space. desde ese And move espacio. into action from that Y space. ponerte en acción desde ese Because if you espacio. move into action from fear, Porque si te pones en acción desde el miedo, you create more fear. vas a crear más miedo. If you move through distrust, Si te mueves con desconfianza, you create that. vas a crear más de eso. So your integrity Así que tu integridad defines what you're creating define externally. aquello que estás creando externamente. So you just do it from Así consciousness. que hazlo desde la conciencia. And if you feel completely Y aligned, si te sientes completamente alineada, you will create that. vas a crear eso. It's an exercise Es un ejercicio. because we're so conditioned to worry Porque estamos tan condicionados a preocuparnos of what's going to go de wrong. qué es lo que va a salir mal. We don't have that big yes. No tenemos el gran sí. And the big yes can go through Y anything. el gran sí en realidad puede atravesar cualquier cosa. So it's that attitude, Así que se trata de esa actitud, that belief, de esa that creencia, focus de ese foco, that will change que everything. va a cambiar todo. Tomo esa responsabilidad. How can I take that responsibility of being that silence? Every time I see in the unification, I see we are not what we think we are. But when I see we are that silence, I feel very sad. How can I start embracing that yes, I'm that silence? How to take that responsibility? You're doing exactly what you're doing. Haciendo exactamente lo que estás You're haciendo. going into it. Metiéndote en eso. And yendo you're hacia removing what's adentro. not real. Y removiendo aquello que no es real. That's why it's provoking Por sadness. eso te provoca tristeza. And you have external Y judgment. tú tienes juicios externos. And you have to keep offering it back into the Que tienes que consciousness. seguir ofreciéndolos a la conciencia. Because they're just Porque son ideas. solo ideas. You know, humans have to stop associating with their Los ideas. humanos tienen que dejar de asociarse con sus ideas. Our social Con sus ideas, ideas sociales. our rigid Con sus ideas, ideas rígidas. our good person Con las ideas, ideas de buena persona. our bad person Con las ideas. ideas de mala persona. We're full of Estamos ideas. llenos de ideas. But really, Pero de we're not verdad, our ideas. no somos nuestras And they're ideas. forever Y changing. siempre son cambiantes. Because as we evolve, Porque a medida que evolucionamos, our ideas become antique. nuestras ideas se tornan antiguas. Our structures become fragile. Nuestras estructuras se tornan Because we can frágiles. see they're illusionary. Porque podemos ver que son ilusorias. And we hold on to them so Y nos severely aferramos a ellas tan fuertemente that they crumple in our hands. que It's se like, nos desarman en las manos. oh, that wasn't right. Ups, no era Oh, correcto. that was my grandmother's Esa era idea. la idea de mi abuela. You know, and we just got to keep letting them go. Y tenemos que seguir dejando Because así. those structures Porque esas have no estructuras security. no tienen seguridad. They're not giving any security. No están dando ninguna They're more seguridad. like a cage Son más como una jaula that's holding us in. que nos está manteniendo prisioneros. But when we dentro. start to live in the Pero silence, cuando empezamos a vivir en el silencio, in en la consciousness, conciencia, it permeates everything. permea todo, And then we pasa todo. realize
y después nos damos We're cuenta unlimited. que somos There's ilimitados, nothing that we are not. que no hay nada que no seamos And we can put love into y que everything. podemos poner amor en todo. So always be questioning your ideas Así que siempre cuestionen sus ideas. and just keep putting them down, putting Y them que down, solo putting sigan them down. soltándolas, soltándolas. Let them go. Dejarlas ir. Lo que estudié What I studied en la universidad at the university, se trataba de it was about como trabajo humanitario, humanitarian work, activismo, activism, ONGs, NGOs. y yo Buenísimo. me gusta la carrera, Yes, I love that career. pero siento que solté But la I idea feel that I let go of the de idea hacer algo con eso, of doing something with that. porque venir acá Because coming here, muchos me han reflejado, many reflected to hazte me, a ti misma tu propia causa, become yourself your own cause deja de ver la gente como víctima, and stop seeing people as o victims intentar de cambiar el afuera. or trying to change the outside. Pero hace unos días, But a few days ago, cuando contaste una historia when you told the y story después Satya contó una historia and that Satya said another story del hombre en Colombia que of hizo the el guy colegio, in Colombia that did the school, me inspiró mucho. inspired me a lot. Sentí algo así. And I felt Quiero something hacer like algo this. I want to do something like así. ¿Cómo that. puedo How can seguir I ese impulso follow that impulse sin perder todo lo que me han reflejado aquí? without losing all what it was reflected to me here? You know, if you have a university degree Si tú tienes un grado universitario and it has structures y eso tiene estructuras and it allows you to move into y te structures permite a ti entrar en las estructuras, in these en foundations, estas fundaciones, the United en Nations, Naciones Unidas, all these todos places estos lugares that are trying to provoke que change. están tratando de provocar cambio. If you take consciousness into these Si tú places, llevas la conciencia a esos lugares, that's a wonderful thing. es algo maravilloso. I don't know why you don't perceive it as something great. Yo no sé por qué no lo percibes como algo grandioso. I think it's fabulous. Yo creo que es fabuloso. You know, I went and talked in the Yo United fui a hablar a las Nations, Naciones Unidas and the people were very y open. la gente estaba súper abierta. They all want to provoke change. Todos querían provocar cambio. But there's a lot of bureaucracy Pero hay mucha and burocracia y politics. mucha política. But that doesn't mean Pero no quiere what decir you're eso, contributing que aquello con lo que tú vayas a contribuir isn't serving. no esté sirviendo. Of course it's Por serving, supuesto que because sirve, you have a new vision. porque tú tienes una nueva visión. You know, I went to talk about sustainable Yo development, fui a hablar del desarrollo sustentable and no one's talking about humans. y nadie habla de los humanos. And I think that's the whole essence of sustainable Y yo development. creo que esa es la esencia del desarrollo sustentable. And then people started to go, oh Y yeah, las well, personas yeah, dirán, yeah, maybe "Oh, that's a sí, good sí, point, tal vez es really. un buen punto It eso". starts with education. Empieza con la educación. So you have to get into these Así places, que tienes que meterte en esos lugares. but be true to your own heart. Pero siendo verdadera a tu propio Don't corazón. fall into the structures. No cayendo en las estructuras. Provoke change Provocar cambio. through your A consciousness, través de tu through your conciencia, a través ideas. de tus ideas. You know, we have to have young people in these Tenemos que tener places personas jóvenes en estos lugares with clear visions. con una visión clara. It's the best thing that can happen. Es lo mejor que puede So I don't suceder. know what you're listening to or Así what que you're no estoy confusing, segura con qué te estás confundiendo o qué estuviste escuchando. but I think you've picked a perfect career. Pero me parece que tu carrera es perfecta. And I think you're a perfect Y ambassador además creo que eres una embajadora perfecta to go in para ir en esos lugares. in your bilingual En tu presence presencia bilingüe and give. y dar. Fabulous. Es fabuloso. Trust yourself. Confía en ti. Stop listening to every Y reflection. deja de escuchar cada reflexión. If it touches you, move. Si te toca, mueves. You know, I have a theory, Yo tengo una teoría. and it's just an idea now, Es solo una idea. so I can let it go. Así que la puedo dejar ir también. But the people that have the most ideas Pero las personas que tienen más ideas and know the most about y que everything saben más and que have nadie opinions sobre about todo, everything y tienen opiniones sobre todo, are usually normalmente people son personas that have never done shit. que jamás han hecho una nada. Really. ¿En serio? And they all have a pompous Y todos idea tienen una idea muy pomposa or want to give their o opinion, quieren dar su opinión, but the majority of them haven't done anything. pero la mayoría de ellos no han hecho nada. Trust in you. Confía en ti. Move into Ponte action. en acción.
Listen to people you really respect. Escucha a las personas que realmente respetas. Not everyone. No a todo. Hear everyone. Aquí sí, a todo. Because you're moving straight. Porque tú estás moviendo estrés. But look for a vision. Pero busca una Look for visión. someone that inspires Busca a alguien you. que te inspire. And use that person as Y a utiliza guide. a esa persona como Not the guía. shifting changes of opinion. No las opiniones siempre cambiantes. Because they're always changing. Porque siempre están cambiando. Trust in yourself. Confía en ti. It happens that now I will stop working in the business, family business, and that opens all the possibilities. And many different things I like. And suddenly I get in despair because I don't know what path to take and what's going to make me happier or how to listen to my heart. I don't know. I want to know if you can talk. First thing, La primera cosa, none of them are going to make you happy. ninguno de ellos te hará más feliz. You have to be happy. Tienes que ser tú el que sea feliz. And you have to Y choose tienes que elegir and go into that y 100%. meterte en lo que elijas un 100%. And discover yourself within that. Y descubrirte a ti mismo dentro de eso. Don't get into this No te metas en esta confusion of indecision confusión e indecisión and not move into action. sin ponerte en acción. Because you're focused on the goal. Porque estás enfocando en el objetivo. If you do Si something, haces algo, anything, lo que sea, from your heart, desde tu you will corazón, be happy. vas a ser feliz. If vas you're a ser being feliz. excellent, if Si you're estás giving siendo 100%, excelente if y you're dando giving, un if you're 100%, integral, si estás siendo you will íntegro, be happy. vas a ser feliz. Think about what I can give Piensa, ¿qué puedo dar? instead of what I can get. En vez de qué puedo obtener. Because you want to do that to get Porque something. tú quieres hacer eso para obtener algo. I want to sing, Quiero cantar. so everyone applauds Así me. todo el mundo me aplaude. Is that what you want? ¿Eso quieres? You have to decide. Tienes que decir tú. Do something so you're applauding yourself, Haz algo para aplaudirte a ti mismo. to be the best of you. Para ser lo mejor de ti mismo. Think opposite. Piensa lo opuesto. You know, all humans Todos los humanos think that their jobs are going to make them happy. piensan que sus trabajos van a hacerlos felices. But if you're not Pero happy, si no eres feliz, no job will make you ningún happy. trabajo te hará feliz. Might make you happy for a Tal minute, vez te hará feliz por un minuto and then you stop. y después para. There's always Va a haber complications, siempre complicaciones. dramas. Drama. Is it making you ¿Te happy? está haciendo feliz eso? Your job? Tu trabajo. Probably not. Posiblemente no. But if you're happy, Pero si tú estás feliz, eres feliz. you can be happy doing anything. Puedes ser feliz haciendo lo que sea. Anything. Lo que sea. Really. De verdad. And that's a freedom. Y esa es libertad. See what I can give Así que fíjate qué es lo que puedo dar instead of what I can en get. vez de qué es lo que puedo obtener. Ella vive en un entorno She lives in an donde environment sus amigos where the son friends abundantes, are very abundant. y cuando ella necesita una ayuda, And when she le needs dan, help, she receives from y them. siempre, bueno, And esa always abundancia she fuera. sees that abundance outside. Pero su billetera siempre está vacía. But her wallet is Entonces always ella no ve empty. esa abundancia en So sí misma. she doesn't see the self-abundance. Entonces, si ella quiere ayuda, So no if she tiene los wants to recursos. help, she doesn't have enough, that feels. Entonces su pregunta es, So her ¿cómo question puede is, ser que su entorno, how is it possible that her serenus, what she sees being so abundant, y que ella se sienta en esa and abundancia, she pero feeling en it, realidad but in no tiene los reality recursos económicos? doesn't have financially? What she needs. Sounds like she has everything she needs. Me suena que tiene todo lo que She necesita. just asks her friends, Solo que le pide a los amigos. and they give it to Y se lo her. van a dar. Sounds like she's very abundant Parecería que es extremadamente and a abundante great y creator. una gran creadora. Oh, but she has a judgment. Pero tiene un juicio con She has to let the eso. judgment go. Tiene que dejar ir el juicio. Because it's that Porque es separation esa separación that's stopping her from creating what she que le wants. impide crear a ella lo que ella quiere. She feels like a victim. Se siente como una víctima. If I had more Si opportunities, tuviera más oportunidades, if I had more si resources, tuviera más recursos, she has to let that go. tiene que dejar ir eso And she'll start creating for herself. y va a empezar a crear para sí misma. Hmm? Hola Isha, Hi Isha. hoy día has hablado de las ideas Today you talk about the ideas, the y de structures, los grupos. and the groups. Y el otro día expresando, And the other day expressing, I saw one group y como en mi cabeza, strong, and I saw se empezaba como a... how the structure in my head was starting to move. Pero hay una pena ahí, But there is a sadness there, como de desidentificarme
of letting go of the identification or to lose my family as I let go those family structures, those ideas and the groups. And that I feel sad with. Because these are what I'm talking about. That fragile cage that you think's sustaining you. But it's not sustaining you. It's restricting you. And it has nothing to do with the love. When you let go of the cage, you don't lose the family. You lose the attachment. And this is the difference. You love then unconditionally. And you have to be able to identify that. Those manipulations, those limitations, those structures create drama. They create victimism. They make you suffer. It's the love that sustains the family. That sustains the drama. You don't need it. So you have to feel it, see your addiction to suffer, and let it go. Because it's of no consequence. It's limiting, and you can't fly within that. You just jump from branch to branch, pleasing this branch, pleasing this branch, oh, trying to get free. Oh, but I've got to please this one, and I've got to please that one. And every time I spread my wings, whoop, I'm hitting someone, or someone's in the road. You have to let it all go. So you can just love unconditionally. That's it. And be free to be yourself. That's the greatest gift you can give to your family.